Hainu hai BJP Bodol Yakarwi Tipra Mothani Bana Romkha BJP Minority Morchani Dolai District President SK Darlong BJP Minority Morchani Khorokbwrwi President Mujit Mia BJP Jonojati Morchani Mondol President Khobwi te BJP ni State Committee Member Sri Kumar Halam Srangsal Horo kaisa kokthum pandani bisingtui borokni yago Bodol ni Bana Yakarwi borokno lamjak sogui naharka Tipra Mothani Chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma Final 2023 Bidhan Sabha election of Buskango Tonoi, BJP no Kaisa Niyagulu Kaisa Magic Punogui Tongo, Tipra Mothani founder Maharaja Pradut Kishore Deborma. Hainu hai BJP Bodol Yakarwi Tipra Mothani Bana Romkha, BJP Minority Morchani Dolai District President SK Darlong, BJP Minority Morchani Khorokbwrwi President Mujit Mia, BJP Jonojati Morchani Mondol President Khobwi te BJP ni State Committee Member Sri Kumar Halam. Srangsal kaisa kokthum pandani bisingte borokni yago Bodol ni Bana Yakarwi borokno lamjak sogui naharka Tipra Mothani Chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma. আজকে 27 তারিখ এপ্রিল মাস আমি মনে করি আজকে আমার নতুন বার্থডে নতুন জন্মদিন তো প্রথমে আমাদের এই হলে উপস্থিত আমাদের প্রমোটার সচিব বাগরা ওনার উদ্যোগে আমরা আজকে সামিল হলাম এই তো রেসপেক্টেড আমাদের ত্রিপুরা স্টেট প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার রামকে আর আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের রেসপেক্টেড আমাদের এমডিসিগণ মিডিয়া বন্ধুগণ আর আমার সঙ্গে আছে মাইনরিটি মোর্চা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট মাইনরিটি মোর্চা মন্ডল প্রেসিডেন্ট এসটি মোর্চা মন্ডল প্রেসিডেন্ট সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি কিছু বলবো না আমি কিছু তো হামবাই যত্র তিনি ওরা মঞ্জাত মানি বেলাইন আশা খাইব আং আছে মানি কথা অকংখা ভারতীয় জনতা পার্টি আং 2014 সাল আং এমপ্লয় দংমানি আং চাকরি রিজিগনেশন দিও আং ফাইকা 2015 সাল 7 নং ডেমছরা প্রশাসন আমলাই তো অসময় অল ত্রিপুরা সারা ত্রিপুরাও 2 হইতে 3% বিজেপি তো অ সময় আম 7 নং ডেমছরা প্রশাসন 3 নম্বরও আম দুটো তো অফলি সিমি তালুক অবধি তিনি আম ত্রিপুরা মুঠা 1 ঘন্টা সেটা আম বিজেপি তমানি তো তামনি বাগৈ কইতা আম বিজেপি নো হামিয়া হুইয়া কেবল হামিয়া হুইয়া BJP tamo saga सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अब मानियो 50% मानियो 50% ang minor point of ang ফাইমানি মেন অংশ থানসা 70 বছর আঞ্চলিক দল কোনদিন থানসা আওয়াজ তুলনায়াকো যখন তিনি হানি মানি তিনি ভূভাগরা তিনি মহারাজা তো থানসা আওয়াজ যখন তুইসা ত্রিপুরা থানসা ইভেন ত্রিপুরা হিন্দুস্তানি মুসলিম নন ত্রিপুরা সাবো থানসানে দিক দিকি তো অমনি বাগৈ চুন ভূভাগরানো সুবানা ফাইয়া ভূভাগরানো রূপ থাকনা ফাই ভূভাগরানো অনুমতি নাওই বিনি অর্ডার দাও চুন সামুদান তো অমনি বাগৈ আমসাও ত্রিপুরা যারা তিনি হালাম রিয়াং যারা জনজাতি তংনাই বা নন এসটি তংনাই আশা খাইও যতন ই লামা কাহামো ই সামুন কাহামো চুন জয়েন ফেমা হাই খাইনাউথো তো চুং সময় নাইসেঙো জরা নাইসেঙো জরা যখন ফাইনাই চুং তামো খাইনাই আবো নিজেবো চুং ওয়ান সুকমাই आंखौनो BJP बाय वालाया सुक्लाया कैसानो आं नुखा रुबाग्रानि हामजामु रुबाग्रा चिकन कतर जासाय खाया पार्टी जासाय खाया थानसा इ थानसा के आवाज खाया ना नेशनल पार्टी ना विरोधी पार्टी ना आंचलिक तो तागलाय बिसिनि जों थानसाव जों फाइका कैसानो लामा तिनि एसटी नन एसटी नि बागै थानसा और थानसानो जों जय मुक्त फेना बागै जों रुबाग्रानो रुखथारो एवं तेसो जों तामंनाय जरानि अबखा सुखसायना from 48 Khorokbwrwi constituency, and I had been in district in Bharatiya Janata Party Minority Morcha as a district president. But on 20th of April 2022,
I have resigned. I have given resignation from that my presidency post. And today I have come here. First of all, I would like to thank Honorable our chairperson, Bodol of this Motha party, regional party, and our respected our president, Motha regional party, and us MDC and the supporters and the workers of these Motha parties. Everybody, I welcome them and thank to them to have this opportunity in my joining in this party. First of all, I would like to say that question can be raised by everybody. Why you have resigned such a big post in the district? But you see, everybody in organization or in parties, simply we don't work or join. But when you have to leave from that party, there will be some reason. And when you are joining, there will be some reason or objective, vision and goal that everybody have got. But after joining more than 4.5 years, what I have learned in the parties, in Bharatiya Janata Party, whatever promise has been given to the people are implement only 30%. More than that, I would like to say that here, what are those promises has given to the people is not sustainable or cannot depend on those projects or work. What are the main projects and which people can enjoy and development can take really and it will sustain in the future. Those things are just I want to mention something that to increase the regas wages, something for 10 rupees, 50 rupees or 20 rupees will not develop the people. And raising of this old pensionate and other, when they increase by 500 or 600, by giving that, especially those who are in ADC, for the STs people and for others also, we can look for development, we can depend or not in those projects. But what was promised? The people of Tripura, those who are especially living in ADC, we expect and demand for our more power in ADC. Financially, direct fund we want to get from the center and territorial state. All those things have been promised. Even from the beginning it was promised that CM will be the ST from ST people. This is a very strong promise. Just bring it to the government of this BJP. We brought it, everybody. It may be in different parties, those who are there, but still then all those issues and what promise has been given to the people, people come together and own the BJP parties. But whatever they have promised has been all in vain. Nothing was given. And when member of parliament election came, at that time again another promise. None of the ST people so far MP has been elected, but nobody got central minister. In the center, nobody got minister. But if you won the MP election, we'll surely give. That also in front of everybody, not only me. But we saw that it is done in opposite way. Not in the east side, but it has gone to the west side. And all those promises, if we really look, this is really the great loss for the ST and for those who are living in ADC people, non-ST also as well. Especially what I want to say that thing, because everybody should know. And another, why I am joining in this party, because this party name itself, Thamsa, itself speak that where there is unity, there is peace. Where there is unity, there is development. Where there is unity, there is strength. Then there should be very big strength.
And if we go there and support, everybody want development, then unless and until we are united, we cannot achieve anything whatever we want. That's why in this party I am interested to join so that everybody can gain and bring that development to the all over Tripura. That is my objectives, and today I am speaking in front of everybody. That is my objectives, vision and goal. There will be, when there is development, there is peace. When there is peace, there is prosperity, love, and everything is there. We are in one family life, brotherhood. All these things will be achieved in the future to come. That's why in BJP, I don't say that particularly I don't have any enemies or with anybody, anything, I don't have any problem. But still then, if we looked the work of the parties and how it is going on, so you cannot lie on that. Whatever the promise is, all in vain. So what is the use of to be in that big post or in the state president if you are given also? Nothing will improve. So it is only time waste. Due to that only today, I am very much grateful and happy to be in our midst and accepting us to be the worker, to work hard, to give this opportunity to me. Thank you very much. Kokthum panda borokno lamja sogina harmani loge loge kokthum athomnai rokni sangmungo Tipra Mothani chairman Maharaja Production Depar Mahai no hai ha kotani montri Pratima Bobing ni koksil samungno tiyei ronani chaito kafi rokmong Kokthum panda Tipra Mothani chairman Maharaja Production Depar Manu karibo manjakha Tipra Mothani president Bijay Kumar Rangkhor Tipra Mothani haste Ojama EM Chittoranjan Depar ma MDC Ananta Depar Manu Khobwi Bodol ni kubun Ojamarok Raja ko August Smith Rishanon Kokthum Chini Khorang